Andariki Namaskaram. So myself, Dr.Sanda Rajitha, Assistant Professor of Geology Department, Dr. B.R. Ambedkar Open University. Hello viewers and dear students. On behalf of Department of Geology, Dr. B.R. Ambedkar Open University, I extend a warm welcome to all our viewers and subject experts for joining us live today for this teleconference. Today we have two subject experts with us. It is my pleasure to introduce them briefly. So first one is Professor Rajashekara Reddy sir, who is a retired senior professor of geology department from our Dr. B.R. Ambedkar Open University. Sir has more than 35 years of teaching experience in various levels. Sir was worked as a head department of geology and professor of geology in Dr. B.R. Ambedkar Open University. Sir has successfully completed his tenure in various administrative positions such as Director Academic and Director Material Production and Director SICA and Dean Faculty of Science and so and so. Sir has also contributed as a writer and moderator as well as editor for geology course materials for this Dr. B.R. Ambedkar Open University. He published a number of research articles in various national and international peer-reviewed journals. He has edited Dr. B.R. Ambedkar Open University books and also authored so many books. And another person is subject expert is Professor V. Sudarshan sir. Sir is who is a retired senior professor of applied geochemistry department in Osmania University. Sir was worked as professor and head department of applied geochemistry and also principal of University College of Science in Osmania University. He contributed as a writer, as the editor in preparing the course materials of geology in Dr. B.R. Ambedkar Open University. Sir has published good number of research papers in various national and international journals. And he guided 25 PhD scholars and has more than teaching experience, that is 30 years of teaching experience. These two experts have rich experience in various teleconference programs and also audio and video lessons. Okay. Today we have a very insightful program on the topic of groundwater, vertical distribution and geological action of groundwater, which is chosen from our subjects geology for our BSc first year, first semester students of Dr. B.R. Ambedkar Open University. Dear viewers, this whole program is for 60 minutes. The first 40 minutes will be dedicated for in-depth discussion led by our subject experts. The remaining 20 minutes it will be open for question and answer session where viewers can interact with our experts and they can clarify their doubts. Please call on number 04023680456 for interacting with experts. I repeat again 04023680456. So dear students, please ensure your questions are related to today's topic only. So dear viewers, kindly noted this teleconference is conducting bilingual like English and Telugu. You can ask your questions in Telugu or English. So before we start the program, let me give a brief introduction about today's topic. So now today's topic is entire topic is going to groundwater. Okay, so what is groundwater? Groundwater, it is a water present below the earth's surface. It means water that is found underground in the spaces and cracks of soils, sand and also rocks. So that is called groundwater. So do you know where your drinking water comes from? So your drinking water comes from natural sources that are either groundwater or surface water. So groundwater comes from rain and snow that seeps into the ground. So the water gets stored in open spaces and pores or in layers of the sand and gravel, it known as aquifers. So we use water wells or springs to harvest this groundwater. So 97% of the world water is in the oceans. So remaining 3% of the world water is fresh water. So in this 3%, about 70% of the world fresh water is trapped in glaciers
ice, so that is frozen on land. So most of us probably think of lakes and rivers when we think of like fresh water, right? So remaining 30% of the world's fresh water comes from below the surface of the earth, which infiltrated into the ground and filling empty spaces in the rocks and soils, which is known as groundwater. So now in today's session we are going to discuss about groundwater. So those are types of aquifers and vertical distribution of groundwater and geological action of groundwater and uses of groundwater. So now the Professor Rajashekara Reddy sir will brief you about what is groundwater and distribution of groundwater and also porosity and permeability. Sir, could you please let me explain this? Thank you, Dr. Rajitha. And today's topic, as you well said, it is groundwater, vertical distribution and geological action of groundwater. See, before going to groundwater, there are two types of water which they especially at the fundamental level of BSc first semester people must know. There are surface water and groundwater. Surface water, because they are familiar with surface water, in due course in their long journeys they might have seen surface water like rivers, snowfalls, glaciers and other things. Whereas groundwater is this water beneath the surface of the earth. So chief sources here, the water which you said that groundwater supplies, that is 15 to 20% of the country's fresh water. But whereas 30% of the world water supply also depends on the groundwater. Here now, because knowing after groundwater, you must know the source of the groundwater, from where the sources are there. The chief sources of the groundwater is from the annual rainfall or snowfall or meteoritic water. Water that is trapped from the atmosphere is known as meteorite water. And this from atmosphere that slowly seeps into the groundwater by precipitation, infiltration from rivers, lakes and ponds. See here, and this groundwater flows from high level to lower level, that is due to the gravity, and this groundwater can be pumped from by the hand pumps or bore wells. About 1/4 of the groundwater is flows as a runoff and into the rivers and carried into lakes and oceans, and ultimately reaches by the groundwater by infiltration. Considerable amount of groundwater is drawn through wells for domestic consumption and industrial use. And in domestic consumption also, the major groundwater is used for irrigation, then comes domestic consumption and industrial use. And here, now coming to there are three types of water: connate water and juvenile water. Here connate water is trapped in the source, and at the time of formation of the rocks, this water is trapped during the formation of rocks, known as connate water. And juvenile water is derived from the deep-seated magmas. See here, this is very clear. This groundwater is not well exposed because it is been deep-seated during the formation of rocks, and it is groundwater derived from the deep-seated magmas called as magmatic or juvenile water. Water of certain hot springs and geysers belong to this category. Now coming to the vertical distribution. See, before going to that, see the beneath there are two types of zone of aerations, that is from the surface till the depth of the zone of aeration is just beneath the surface of earth is known as zone of aeration, in which open space or a bedrocks are normally filled with air, water or little water or no water, and this is known as the upper layer of the vertical distribution. Beneath the zone of aeration, next to the zone of aeration is zone of saturation. That is, saturation means
subsurface water in which all openings below in the zone of area saturation, the complete pore space or the cracks are filled up with water, and it is called as zone of saturation. The table, the surface which differentiate vertical zone of saturation and zone of aeration is known as water table, and it is not like a plain surface, because the moment we say table, people, the students especially undergraduates, will be an impression that it is like a table. It's not table, it is an undulation. It varies according to the water movements, and this tends to follow and from the upper level to lower level due to gravity, and this zone of saturation, zone of aeration are further divided into 3 zones: soil water, Vandos zone and capillary zone. Here the zone of aeration consists of interstices occupied partially by water and partially by air, whereas zone of saturation is completely covered by the water. And here water table, the upper limit of the zone of saturation and a significant feature of the groundwater system is water table. The levels of the water table is important in predicting the behavior of wells, in explaining the changes in the flow of springs and streams, and in accounting for fluctuation levels of the lakes. Now I request Professor Sudarshan also to briefly tell about the same thing in the Telugu version, so that it will be right. Also. సో ఇప్పుడు మీకు ప్రొఫెసర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వర్టికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి బ్రీఫ్గా చెప్పారు. దాన్ని నేను ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ నేను మీకు కొంచెం తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బ్రాడ్గా మనకి ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్, ఇఫ్ వి గో బిలో ది సర్ఫేస్, మనం పైనుంచి కిందికి వెళ్తుంటే మనకి 2 మేజర్ జోన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో జోన్ ఆఫ్ ఏరేషన్ అంటాము, దాని కింద జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్ అంటాము. సో జోన్ ఆఫ్ ఏరేషన్ ఇమ్మీడియట్ కింద మనకి బిలో ఏంటంటే ఈ రూట్ జోన్, అంటే చాలా మనకి మొక్కలు పెరుగుతుంటాయి కదా, ఆ మొక్కల రూట్ జోను ఇమ్మీడియట్గా సర్ఫేస్ బిలో ఉంటుంది. అక్కడ మాయిశ్చర్ మనకి ఎక్కువగా ఉండదు. మనకి దాని కింద మనకి వాడస్ జోన్ అని ఉంటుంది, అక్కడ కొంచెం మనకి మాయిశ్చర్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆ మాయిశ్చర్ కూడా మనకి క్యాపిలరీ మూవ్మెంట్ తోటి వాటర్ టేబుల్ నుంచి మనకు పైకి వస్తుంది అన్నమాట. దీన్నే క్యాపిలరీ రైజ్ అంటాం మనము. వాటర్ టేబుల్ నుంచి పైకి వస్తుంది, ఆ వాడస్ జోన్లోకి వస్తుంది అనమాట. దీని తర్వాత మనకి జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్ అనేది ఉంటుంది. అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్ని మనం వాటర్ టేబుల్ అంటాం అనమాట. ఇది పోర్ స్పేసెస్ కానీ రాక్లో ఉండే ఫిషర్స్, ఫ్రాక్చర్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో వాటర్తో నిండి ఉంటాయి. అందుకనే మనం దీన్ని జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్ అని అంటాము. ఈ జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్లో మనకి వాటర్ మనం ట్యాప్ చేసేది గ్రౌండ్ వాటర్ని జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్ నుంచే మనము పైకి తీసుకుంటాం మనము. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే కొన్ని జోన్ ఆఫ్ ఏరేషన్లో చిన్న పర్చ్డ్ అక్విఫర్స్ అని మనకు వస్తాయి. అంటే చిన్న క్లే టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉన్నప్పుడు వాటర్ కొంచెమే స్టోర్ అయి ఉంటుంది అందులో పొరపాటున మనము ఏదైనా వెల్ వేస్తే కొంచెమే వాటర్ వస్తుంది. దాని కింద వాటర్ పర్కులేట్ కాదు, ఎందుకంటే క్లే అది ఇంపర్వియస్ మెటీరియల్ అనమాట. సో దాన్ని మనము పర్చ్డ్ అక్విఫర్ అంటాము, పర్చ్డ్ జోన్ అంటాము. ఇవి జోన్ ఆఫ్ ఏరియేషన్లోనే ఉంటాయి అన్నమాట. సో జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్ అయిన తర్వాత మనము ఈ పోరాసిటీ, పర్మియబిలిటీ అనేది 2 ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్. మనం వాటరు పైకి తెచ్చుకోవడానికి లేకపోతే అక్విఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని డిసైడ్ చేసేది ప్రతి రాక్లో. సో పోరాసిటీ, పర్మియబిలిటీ అని 2 ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. పోరాసిటీ అంటే మనకు ఏంటంటే ద పోర్ స్పేస్ ఆఫ్ ది రాక్ ఈజ్ కాల్డ్ మనకు పోరాసిటీ అంటాము. ప్రతి రాక్లో మనకి పోర్ స్పేసెస్ ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాండ్ స్టోన్లో పోర్ స్పేసెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మనకి భూగర్భ జలాలకు సంబంధించినంత వరకు, అంటే గ్రౌండ్ వాటర్కి సంబంధించిన వరకు పోర్ స్పేసెస్ ఉన్న రాక్సే మనకి అనుకూలంగా ఉంటాయి. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే అక్విఫర్స్ అంటాం. ఎనీ వాటర్ బేరింగ్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ అక్విఫర్
which can hold the water or which can also transmit the water. వాటర్ ఉండే కెపాసిటీ ఉండాలా రాక్కి, ప్లస్ ఆ వాటరు ఒక పొర నుంచి ఇంకో పొరకి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఉండి వాటర్ బయటకు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉన్నదాన్నే మనము పోరాసిటీ ఉంటుందన్నమాట. పోరాసిటీ ఉంటేనే మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి వీలవుతుంది. అందుకని పర్మియబిలిటీ అని ఇంకొక పారామీటర్ ఉంది. పర్మియబిలిటీ అంటే ఏంది, ఇంటర్ స్పేసెస్ పోర్ స్పేసెస్ కనెక్టెడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో కనెక్టెడ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటర్ ఎనీ లిక్విడ్ అది బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో ద బేసిక్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ అక్విఫర్ ఈజ్ రాక్ షుడ్ హ్యావ్ sufficient porosity, also rock should have the nature of permeability. సో porosity ఉండాలి, permeability ఉండాలి. అట్లాంటి రాక్ ఫార్మేషన్నే మనం అక్విఫర్ అని అంటాం. ఎనీ వాటర్ బేరింగ్ ఫార్మేషన్ విచ్ హ్యాస్ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ porosity and ability to transmit the liquid from one point to the other point is known as aquifer. ఇది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. అయితే కొన్ని రాక్స్లో పోరాసిటీ ఉంటుంది కానీ పర్మియబిలిటీ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లే లాంటి రాక్ టైప్లో పోరాసిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ద పోర్స్ ఆర్ నాట్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్. అప్పుడు మనకి దాంట్లో ఉన్న వాటర్ని మనకు బయటకు తీయడానికి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి అది అక్విఫర్ కింద మనకి అవకాశం ఉండదు. అట్లాంటి రాక్ ఫార్మేషన్ని మనం ఏమంటామంటే అక్విక్లూడ్ అంటాం అనమాట. అక్విక్లూడ్ అంటాము. And it means neither it can hold nor it can అక్విక్లూడ్ కెన్ హోల్డ్ బట్ ఇట్ కెనాట్ ట్రాన్స్మిట్. it cannot transmit. క్లేలో పోరాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ కెన్ హోల్డ్ బట్ ఇట్ కెనాట్ ట్రాన్స్మిట్. సో మనకి అక్విఫర్ కింద అది మనకి అసలు పనికి రాదు. సో దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ వాటర్. Aquifer మీరు అన్నట్టు హై పోరోసిటీ, హై పర్మియబిలిటీ. యా ఉంటే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాండ్ స్టోన్, వీ ఆల్ నో దట్ శాండ్ స్టోన్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ గుడ్ అక్విఫర్ మనకి. సో అక్విక్లూడ్స్లో ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లే ఇట్ హ్యాస్ వాటర్ బట్ గ్రౌండ్ వాటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకు అది ఉపయోగించడానికి ఉండదు. సో ఇంకా కొన్ని రాక్ టైప్స్ ఉంటాయి అక్విఫ్యూజ్ అంటాం. వాటిలో ఏంటంటే మనకి పోరాసిటీ ఉండదు, పర్మియబిలిటీ ఉండదు. సో సచ్ రాక్ టైప్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అక్విఫ్యూజ్ అంటాం వాటిని. సో దెర్ ఇస్ నో పోర్ స్పేస్, దెర్ ఇస్ నో పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ది ఇంటర్కనెక్టెడ్ పోర్ స్పేస్. బట్ సర్టెన్ రాక్ టైప్స్ ఫర్ అక్విటార్డ్ అంటాము, వీటిల్లో పోర్ స్పేసెస్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫ్రాక్చర్స్ అండ్ ఫిషర్స్, సో వీ విల్ హ్యావ్ ది పోర్ స్పేసెస్ విచ్ కెన్ ఆల్సో ట్రాన్స్మిట్. ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ విచ్ హోల్డ్స్ ది వాటర్ బట్ ట్రాన్స్మిట్స్ వాటర్ విత్ జాయింటింగ్ ఆర్ క్రాక్స్. అంటే దట్ ఈస్ సెకండరీ పోరాసిటీ అంటాం మనం. ఒరిజినల్గా పోరాసిటీ ఉండదు రాక్లో. బికాస్ ఆఫ్ ది ఫిషర్స్, బికాస్ ఆఫ్ ది ఫ్రాక్చర్స్, because of the joints or any other structural disturbance zones, it can transmit the water. So such aquifers are known as aquitard. So these are the different types of aquifers. So based on their porosity and permeability parameters మనము క్లాసిఫై చేసుకుంటాము. అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకు అది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి. తర్వాత స్ప్రింగ్స్ అండ్ వెల్స్ ఉంటాయి మనకి. స్ప్రింగ్ అంటే ఏంటి, వాటర్ టేబుల్ ఎప్పుడైతే గ్రౌండ్ సర్ఫేస్కి కట్ అవుతుందో దాన్ని మనకు స్ప్రింగ్ రూపంగా వాటర్ బయటకు వస్తుంది అన్నమాట. సో వెన్ వాటర్ టేబుల్ ఈజ్ సఫిషియెంట్లీ ఇన్ గుడ్ కండిషన్, స్లైట్లీ హయ్యర్ సైడ్, వెన్ ఇట్ కట్స్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, సో ఇట్ బికమ్స్ ఎ స్ప్రింగ్ ఫర్ అస్. దిల్ విల్ బి కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ వాటర్. ఇందులోనే టైప్ ఆఫ్ గీజర్స్ కూడా ఉంది. యా, గేజర్స్ ఆల్సో ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్, మనం ఇదే కేటగిరీ కింద తీసుకోవచ్చు. అయితే గేజర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది మచ్ బిలో ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, అందుకనే మనది హాట్ వాటర్తో వస్తుంది. హాట్ వాటర్ స్ప్రింగ్స్ అంటాం మనము గేజర్ని. సో గేజర్లో మళ్ళీ కొన్ని మినరల్ స్ప్రింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇఫ్ దట్ హాట్ వాటర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఏ depth zone, certain zone or certain types of specific rocks, so it accumulates certain types of minerals which are very useful for various purposes. So such springs are known as mineral springs. So you mean that specific mineral? Yes, specific mineral when it dissolves because of the high temperature. So it comes from, so that is sometimes for health purpose and all that. Yeah, so the dissolution takes place in that. So that we use it for different purpose. And the geyser, as we know, it is a hot water spring,
and nowadays it is also used for the generation of the electricity, power generation kuda manam use chestunnam geyser tho hot water springs. One thing here, the whole thing which you have told is there are certain factors also which controls the total groundwater. That is topography, morphology, soil condition, and other things, lithology and structural. For example, when we dig for a bore well, if there are cracks, faults, zones which occupied by the huge water body, like huge water, that also helps. But at the same time, these also have a disadvantage of, because slowly once the water get accumulated, it widens the faults, and sometimes it also may promote the seismic activity. So that is also, because mere groundwater, sometimes we say groundwater is useful. Sometimes the high rich groundwater zones will also cause the geological action, which you are going to tell in further. But all these factors, how you can conclude saying that these are useful factors, or it has some negative impact also? So ఇదే పాయింట్, ఈ డిస్కషన్ మీరు మంచి పాయింట్ రేజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మనం రెండు ఎక్విఫర్స్ గురించి చెప్పుకోవాలి. ఒకటి కన్ఫైన్డ్ ఎక్విఫర్, ఇంకోటి అన్కన్ఫైన్డ్ ఎక్విఫర్. అండర్ గ్రౌండ్ కెనాల్స్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. అండర్ గ్రౌండ్ కెనాల్ అని అనం మనము, ఇట్ ఈస్ ఎ వాటర్ బియరింగ్ ఫార్మేషన్ అంతే, విచ్ కెన్ హోల్డ్ ది వాటర్ అండ్ విచ్ కెన్ ట్రాన్స్మిట్ ది వాటర్. The movement of water takes place. సో ఇక్కడ టూ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ మనము అన్కన్ఫైన్డ్ ఎక్విఫర్స్, కన్ఫైన్డ్ ఎక్విఫర్స్ అంటాము. బికాస్ వెన్ ఏ aquifer is confined between two impervious formations. పైన ఒక impervious formation ఉంటుంది, కింద ఒక impervious formation ఉంటుంది, మధ్యలో aquifer ఉంటుంది. So in that situation what happens, groundwater is stored in that with lot of pressure, because above you have seal, it is, we call it as a seal. For example, clay, shale, it is a trapped water. Trapped water. You have one shale formation and below you have sandstone, again one shale formation. So the sandstone is sandwiched between two shale formations, above and below. So the water is entrapped with a lot of pressure in that. Fortunately, if you drill a bore well in that, water comes automatically because of that pressure, which we call it as a confined well, confined aquifer. Professor Sudarshan, you being of more perfect in your MTech groundwater, what I want to know is it a permanent, is it a recurring, or if it is bounded by two impermeable membranes, will that borewell will be successful, or it will be only? It may be temporary, it may be permanent also. For example, I noticed, I have seen many wells in West Godavari and East Godavari district where you have beautiful sedimentary formations, high thick sandstone formations and shale formations. Continuously the water comes out, and just this rainy season, it was flashed in all the news channels, and it came in news in near Jahirabad, where we have the Deccan traps. So there in one village in that is, I remember, Nalkal Mandal, so water was flowing out like same confined condition. There are no sedimentary formations. So what I suspect, we have the Deccan traps, in between we have the intertrapian formations. That is, intertrapian is the source. So in that intertrapian we have the groundwater, and above and below we have the hard rock basalt. So that's why the water came out because of the heavy rains, and there may be some good recharge zone somewhere for this particular well. So that's why water was coming out, but after few days it disappeared, it seemed. So as you said, that is temporary phenomenon. It is, we cannot say aquifers అనేవి మనకి ఎంత డెప్త్ లో ఉంటాయి సార్? So it varies, normally it varies, it varies. Actually in granitic terrain we have to go much below, because it is only secondary porosity for fracture zones. In sedimentary terrain we have, in certain it is not very deep. You will get sandstone formations at a few meters below. Then you may have shale, again you may have sandstone. So that is a very good aquifer. Yes, depending upon the places. So that is a very good aquifer, sandstone. So wherever we have sandstones, they act as very good aquifers. And only in granitic terrain and basaltic terrain we have to depend on secondary porosity, fracture zones, fissures, cracks, joints, etc., where we get the groundwater. Now the Professor Rajashekara Reddy sir, so how is groundwater useful to us, and what are the uses of groundwater, sir? Could you explain this, sir? One thing which I want to tell you is the uses, if we speak after the formation of geological action,
That will be better, because what I am telling is geological work of groundwater is also important. Based on it, see, ultimately what we are talking about groundwater, the whole study of this groundwater is known as hydrogeology. Yes. Before we was let the students also know, because generally when we go for a bore well in a survey, people will be very much knowing about, they think that groundwater, what type of water is, all these things. So let us know what is groundwater. We, as I told you earlier, it is a study of water is also, groundwater is also known as hydrogeology. Now let us move into the geological action. See, geological action of groundwater is like any other action, that is for rivers, wind, glaciers. We see erosion, deposition and formation of different landforms. In this geological action of erosion of groundwater also, see the groundwater, as Professor Sudarshan just now said, the porosity and permeability, if they both are very high porous and high permeability, there will be a flow of water, heavy flow of water like a river beneath the surface, and this in due course, and because this also related to chemical weathering based on the rock formation. For example, if limestone is there, because groundwater, wherever if it is acidic in nature, slowly it get dissolved, the limestone get dissolved and give rise to different formations like caves, sinkholes and underground rivers. These cave formations and give rise to stalactites and stalagmites also. For example, limestone slowly in chemical weathering it get dissolved and formed, and in course of deposition it give rise to different type of forms, stalagmites and stalagmites, and I think more appropriately it formed in the caves as water drips and evaporates, leaving behind the dissolved minerals, that is known as stalagmites and stalactites. I think these are two different types. Now I request Professor Sudarshan, because more appropriately in Telugu also, because Telugu medium students also very much worried, because I am more talking about in English also. I feel the stalagmites, stalactites, caves and different formation, indirectly we known as karst topography. So I request you to give a brief note on this. Later on we can go to deposition of groundwater. సో మనం ఈ జియోలాజికల్ యాక్షన్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ రాజశేఖర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. మనకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ లైమ్ స్టోన్ టెర్రెన్స్లో ఎక్కువ మనకి ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టోపోగ్రఫీస్ కార్స్ టోపోగ్రఫీ స్టార్ట్ చేశారు. అయితే ఈ ఫార్మేషన్స్ ఆ టోపోగ్రఫీ రావడానికి వీ రిక్వైర్ కార్బోనిక్ యాసిడ్ అనేది కావాలి. ఈ కార్బోనిక్ యాసిడ్ వాటర్లో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే, మామూలుగా వాటర్లో మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది, అట్మాస్ఫియరిక్ ఆక్సిజన్ తీసుకుని కార్బోనిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ కార్బోనిక్ యాసిడ్ అనేది ఈ లైమ్ స్టోన్ టెర్రెన్ మీద, తర్వాత ఈ సిలికా వాటిలో ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు సింక్ హోల్స్ అని ఇట్లాంటివన్నీ ఆ సర్ఫేషియల్ ఫీచర్స్ అని ఫామ్ అవుతాయి. తర్వాత కేవ్స్, తర్వాత క్యావెన్స్, ఇంకా మచ్ బిగ్గర్ సైజు ఉండేటివి క్యావెన్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. వీటిలో స్టాలక్టైట్స్, స్టాలగ్మైట్స్ అనేవి కూడా మనం ఎన్నో చూస్తుంటాం. ఇప్పుడు బెలం కేవ్స్ అని మన కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది. దర్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ టు సీ ది జియోలాజికల్ ఎరోజన్ యాక్చువల్లీ ఇన్ లైమ్స్టోన్ టెర్రెన్. దట్ ఇట్ సీమ్స్ అది వరల్డ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ కేవ్ అంటారు లెంత్ వైజ్. మనకు తెలియదు, మన దగ్గర ఉంది బెలం కేవ్స్ అని కర్నూలులో ఉంది. సో జియాలజీ స్టూడెంట్స్ అందరూ అది చూడదగ్గ ప్రదేశం, చూడాలి కూడా. అంటే లైమ్ స్టోన్ టెర్రెన్ అండర్ గ్రౌండ్లో పైన మనకి ఏం ఉండదు, ఒక రూమ్లోకి చిన్న లోపలికి వెళ్తే ఇట్ ఇస్ ఎ వెరీ లాంగ్. సో ఐ హర్డ్ వరల్డ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ అది క్యావెన్. సో ఈ కార్స్ట్ టోపోగ్రఫీ అనేది కూడా ఫస్ట్ ఒక యూరోపియన్ కంట్రీ, స్లోవియన్ అనే ఒక యూరోపియన్ కంట్రీలో ఇది ఐడెంటిఫై చేశారు. అది ఎలా ఫామ్ అయింది అంటే, ఇలానే కార్బోనిక్ యాసిడ్ అని ఉన్న వాటర్ కంటిన్యూస్గా లైమ్ స్టోన్ టెర్రెన్లో రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల అన్ని సింక్ హోల్స్ మాదిరిగా అంత అవుతాయి. ఆ పేరు పెట్టారనమాట కార్స్ట్ టోపోగ్రఫీ అని. సో అట్లాంటివి మన ఇండియాలో కూడా కొన్ని ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి. మధ్యప్రదేశ్లో, కొన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ బీహార్లో, కొన్ని వైజాగ్లో కూడా కొన్ని ప్లేసెస్లో ఉన్నాయంట. ఇవన్నీ
because of the geological erosion of groundwater with the help of carbonic acid జరిగిన activity అన్నమాట. Erosional feature ఇది. In chemical weathering, Yes. when it is acidic in nature, is due to this carbonic acid. Carbonic acid This carbonic acid in turn reacts with the limestone very easily. That give rise to different Yes, different formations. types of erosional features. Features or forms. Yes, so that is the very beautiful feature, peculiar feature of the limestone terrain, carbonic acid. But carbonic acid naturally it forms. It takes the water takes it from the atmosphere and it forms into carbonic acid, and carbonic acid continuously reacts with the limestones and silica other materials. In addition, we also find this geodes type of material. See, from the surface when rainwater infiltrates into the soil zone and much below the surface of the soil zone. So whatever iron is present in the soil zone, so that slowly precipitates at some places. We call them as concretions అని మనం అంటాం, iron concretions. So iron concretions are found because of this feature only. The moment you say concretions, people will be worried about secretions also. Both are together. So these are various features, and when we have this round shaped geological, we call them as geodes. So these are all different types of erosional features of groundwater. In nature they continuously form at various levels because of the activity, groundwater erosional activity. So when coming to deposition of the by groundwater, as earlier we told about stalagmites and stalactites, you mean that these are the deposition or the formation? See, because generally people have two different opinions on this. These are the forms deposit. I don't say deposition, forms by groundwater in limestone area by erosion part after getting eroded. This is what, but in some texts also we give as a forms of groundwater, and I strongly still believe that these are forms due to the erosion. Exactly. Erosion. It is only an erosional feature. It's an erosional feature, but fortunately in many areas people talk like a forms of deposition, but it is not so. In majority in groundwater, more or less, these are all erosional features. Even when you come to sinkhole, slowly the upper surface get dissolved, and underground they get dissolved, and surface will collapse one day and slowly give rise to sinkholes. These I still differ, and I still have my own doubt. It is not a deposition, it is an erosional feature. So like rivers and other things, do we have erosional forms here in groundwater? Yes. What is it, a karst topography? Exactly. These are all erosional features only. Then if you observe this, as you referred the stalactites and stalagmites, if we observe closely, the water droplets drip from the roof also. From the roof, and also they fall. So if you observe closely, we can say that it is not the formation, it is an erosional feature. Right. So all these points which you have raised, I also believe that they are the erosional features only. Let us now think over, because we are talking with our undergraduate students. See, let us very be clear. Generally our questions consist of geological action of groundwater. The moment we say geological action of groundwater, we say erosion, deposition and other things. But here, erosional features are more in groundwater rather than deposition. In no such forms except erosional features. So ultimately, these erosional features, after that, there will be formation of aquifers. Normally, see, the top priority first is erosional features only. So variety of erosional features we observe in nature, especially in limestone type of terrain. And as you said, when the groundwater, of course it is not groundwater, but
when we come to the lakes and all that, Lake, rivers and all. lake, rivers and all that, we have the river deposits, lake deposits. Yes. It takes a long time to get the get those formations, because they have to consolidate. It they have takes to deposit. It's a long time, long-term process. Long time. And it takes lot of time in formation. Yeah. But as far as the groundwater erosional features are concerned, so they are all products of erosion only. Yeah. But with the help of carbonic acid mostly, that natural material, and it in course of time slowly we have plenty of erosional features and terms and all that the students can learn from their books we have given. I think they are all covered in the books. But whereas as for these subsurface changes, just now we were speaking about karst topography, sinkholes and other things. Sinkholes and these concretions. Here, subsurface collapse, subsurface almost changes can influence the movement of groundwater through fractures and rocks. Yes. And you mean that? So what I feel is it is nothing but a source for the extracting groundwater. Because in course of time, what happens? Suppose let us take a limestone terrain. Yes. So slowly in course of time, there will be number of sinkholes and all that, and very big caverns. Yes. Are developed, very big caverns. So they act as reservoirs for the groundwaters. And this so is it can store the groundwater. Due to the velocity of movement of groundwater, this subsurface get collapsed. Yeah. Why? Because more of limestone or favorable terrain. I cannot tell in all terrain, but in favorable terrain. And which leads to land subsidence also. Because when you have your big caverns, and caverns slowly are the product of all this. All this. So slowly there is a possibility of collapse of the surface futures. Yeah. So surface also what we call the subsidence, no? Yes. So this is a erosional future subsidence, we can call it as. So it happens definitely, especially in weak type of rocks and chemical rocks like limestones and dolomites, and sometimes silica also gets deposited as concretions. In geodes. So these are all various types of features which we can consider as erosional features of groundwater. And this one more thing is this groundwater movement. Is it all complete movement of geological action can contribute to the hydrological cycle? The complete groundwater, is there any water which doesn't contribute to the hydrological cycle? No. It is everything is part of the hydrological cycle only. అందుకనే మనం విద్యార్థులకు మనం జలచక్రం అని కూడా చెప్తుంటాం కదా, మనం హైడ్రలాజికల్ సైకిల్ అని చెప్తుంటాం. ఇట్ ఈస్ ఎ సైక్లిక్ ఫ్యూచర్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హైడ్రలాజికల్ సైకిల్ జలచక్రం అనేది గ్రౌండ్ వాటర్ స్టడీస్లో కానీ హైడ్రోజియాలజీలో కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ అది. సో మనకి ఇంతకుముందు మనకు బిగినింగ్లో ఫస్ట్ రాజశేఖర్ చెప్పారు, మనకు జోన్ ఆఫ్ ఏరేషన్, జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్ ఉంటుంది. జోన్ ఆఫ్ ఏరేషన్ నుంచి మనకి పార్ట్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ వాటర్ goes as evapotranspiration, evaporate అవుతా ఉంటుంది. Ultimately it reaches the surface. So plants నుంచి transpiration అవుతుంది. Again it goes as evaporates and contribute to their hydrological cycle. And most of the water which goes into the lakes and seas, ultimately that also gets evaporated and goes into the atmosphere. As far that is concerned, okay, but partly the river water also get infiltrated, and reaches the groundwater ultimately. Yes. See, and that groundwater again it goes. So it has got two benefits for us. So river water finally it goes into the lakes and all that finally, but during the when it travels from one place to the other place, partly get evaporated and partly gets into the it infiltrates into the and reaches subsurface, and which are ultimately again contribute to the groundwater. Yes, and enriches the groundwater resource. Actually, these are and you see wherever there are no proper lakes or rivers, so the groundwater depth will be much at lower place. Yes. So wherever you have the plenty of rivers and lakes and springs and all that such features, so you have plenty of groundwater, because all these features contribute for the
groundwater, replenishing of the groundwater. So that's why when we extract groundwater, we have to keep these features in our mind. How much we have to extract. I think there is a call. Yeah, please. హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి మేడం, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న సినారియోలో చెప్పండి. గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ మేడం. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. గ్రౌండ్ వాటర్ ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది అనేది. మన కంట్రీలో గ్రౌండ్ వాటర్కి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందంటే, మనం ఇంతకుముందు సార్ కూడా యూజెస్ చెప్పారు. అగ్రికల్చర్కి మ్యాక్సిమం మనం గ్రౌండ్ వాటర్నే యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పటికీ విలేజెస్లో. అంటే రివర్ వాటర్ లేని, ఎక్కడైతే సోర్స్ రివర్ వాటర్ లేదో మిగతా అన్ని చోట్ల కూడా గ్రౌండ్ వాటరే ట్యాప్ చేస్తున్నాం మనం అగ్రికల్చర్కి. తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్కి కూడా రివర్ వాటర్ సప్లై చేయని ప్లేసెస్లో మనం గ్రౌండ్ వాటర్ యూజ్ చేస్తున్నాము. అలాగే మన డొమెస్టిక్ పర్పస్ అంతా మనం గ్రౌండ్ వాటర్ యూజ్ చేస్తున్నాము. మీరు విలేజెస్కి వెళ్ళండి, ఏ ప్లేస్ వెళ్ళండి, రివర్ సోర్స్ ఉన్నా కదా ఇట్స్ ఓకే. బట్ మిగతా ప్లేస్లో పార్ట్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ వాటర్ వి యూజ్ ఫర్ ఇరిగేషన్, then comes from domestic, then comes for industry. These are the three in order of priority. First is exactly irrigation, that is for agriculture sector. And second is for domestic purpose. Third is for industry. Here agriculture is one of the advantage for groundwater is the many agriculturists, especially the region where we are sitting, Telangana region, 80% of the people depend for agriculture purpose on groundwater. Yes. I'm not, if not exaggeration, it is 60, true. It is 60 true. to 70. It is true. But here, what's an advantage is groundwater where they use for irrigation again contributes to the infiltration for groundwater. Exactly. It's ultimately again a cycle. Yes. See, here agriculture, it is part of the water cycle. Here ultimately. హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి మేడం, నేను గుణనిధిని మాట్లాడుతున్నాను మేడం, జియాలజీ స్టూడెంట్. చెప్పండి మేడం, ఒక చిన్న క్వశ్చన్. చెప్పండి. ఇప్పుడు మన వెర్టికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి సంబంధించి చెప్పండి. ఈ మాది ఇక్కడ జగిత్యాల డిస్ట్రిక్ట్ మెట్పల్లి ప్రాంతం సార్ మేడం. అది ఓకే. అక్కడ సాయిల్ వచ్చేసి మాకు మ్యాగ్నెటైట్ అండ్ లాటరైటిక్ సాయిల్ ఉంటుంది. అట్లనే సబ్ సర్ఫేస్ లో రాక్ ఫార్మేషన్ వచ్చేసి బోల్డర్ టైప్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. సో మనకు 4 పాయింట్స్ ని సజెస్ట్ చేయడానికి మనం ఎట్లా అప్రోచ్ కావాల్సి ఉంటుంది మేడం అలాంటి ఫార్మేషన్స్ లో? లాటరైటిక్ సాయిల్ ఉందంటున్నారు కదా, లాటరైటిక్ సాయిల్ ఉండొచ్చు. తర్వాత మొరం ఉంటుంది. అయితే సో నాకు తెలిసినంత మటుకు మెట్పల్లి ఆ ఏరియా అంతా కూడా మొత్తం గ్రానైటిక్ టెరేన్ ఉంది. సో గ్రానైటిక్ టెరేన్ మా ప్రాంతంలో రైతులకు పొలాలు 4 పాయింట్ ఇచ్చేటప్పుడు బోల్డర్ టైప్ ఫార్మేషన్స్ వస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టివిటీ ఏమైతే చేసినప్పుడు రైట్, అప్పుడు మనం వాళ్ళకు పాయింట్ ని సజెస్ట్ చేయడానికి మనం ఎట్లా ఎగ్జాక్ట్ గా యాక్యురేట్ గా ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఎట్లా మనం ఫాలో అవ్వాలి? ఒక్కటి చెప్తాను బాబు, మనము ఎప్పుడైనా పాయింట్ కోసం మనము గ్రౌండ్ వాటర్ పాయింట్స్ కోసము మనం సర్వే చేసినప్పుడు, మీరంటే ఫస్ట్ జియాలజీ మీరు స్టడీ చేశారు, అక్కడ మొర్రం ఉంది, తర్వాత లాటరైటిక్ సాయిల్ ఉంది అని స్టడీ చేశారు, గ్రానైట్ ఉందని స్టడీ చేశారు. మనకి అక్విఫర్ ఉండేది గ్రానైట్ అనేది సాలిడ్ రాక్. అక్కడ ఫ్రాక్చర్స్ ఉంటేనే మనకు గ్రౌండ్ వాటర్ వస్తుంది. సో ఫ్రాక్చర్స్ కానీ జాయింట్స్ కానీ ఉన్నాయా లేదా అనేది మీరు రెసిస్టివిటీ సర్వే చేసి మీకు ఒక ఐడియాకి రావచ్చు, ఒక అవగాహనకి రావచ్చు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా కానీ సర్వే చేసే ముందు అక్కడ లోకల్గా ఆ ప్రాంతంలో జనరల్ హైడ్రోజియాలజీని మీరు స్టడీ చేయాలా. చుట్టుముట్టు వెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏ ప్రాంతంలో వస్తుంది గ్రౌండ్ వాటర్, ఏ ప్రాంతంలో రావట్లేదు, ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు అవగాహన. జనరల్ హైడ్రోజియాలజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న తర్వాతనే మీరు రెసిస్టివిటీ సర్వే చేస్తే మీరు ఆ రిజల్ట్స్ని బాగా ఇంటర్ప్రిట్ చేయగలుగుతారు. ఇటైనా ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ రెసిస్టివిటీ సర్వే ఏంటి, మనం నోన్ కరెంట్ని మనం భూమిలోకి పంపిస్తాము, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మనం మెజర్ చేస్తాము. సో వాటర్ బేరింగ్ ఫార్మేషన్ ఉంటే అంటే ఫ్రాక్చర్ జోన్ ఉంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది.
ఓన్లీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ తక్కువ వస్తుంది అనమాట. దాని బేసిస్ మీద మీరు ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తారు అక్కడ ఏమైనా ఫ్రాక్చర్ జోన్ ఉంది అని, ఎంత డెప్త్లో ఉందనేది మీరు ఆ వెన్నర్ కాన్ఫిగరేషను షుంబర్గర్ కాన్ఫిగరేషన్ తోటి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము. అలా ఎప్పుడైనా కానీ లోకల్ హైడ్రోజియలాజికల్ నాలెడ్జ్ ఫస్ట్ మనం చుట్టూ ఎక్వైర్ చేయాలి, స్టడీ చేయాలి. చేసిన తర్వాత మీరు సర్వే చేసి ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి. సర్ఫేస్ స్టడీస్ కూడా చుట్టుపక్కల సర్ఫేస్ స్టడీస్ డిఫరెంట్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అన్ని చూసినాక దెన్ దే హావ్ టు గో ఫర్ విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దే కెన్ గో ఫర్ ఏ రెసిస్టివిటీ సర్వే. జియోమార్ఫిక్ ఫీచర్స్ కూడా మనం స్టడీ చేయాలి. జియోమార్ఫిక్ ఫీచర్స్ ఏదైనా రిమోట్ సెన్సింగ్ మ్యాప్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటే కూడా చూసుకోవాలి. సో అన్నింటి కలిపి ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడే మనకు రిజల్ట్ బాగా వస్తుంది అదనమాట. ఓన్లీ రెసిడ్యూ సర్వే చేసి ఆ డేటాను మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తే మనం అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పలేము. ఇవన్నీ స్టడీస్ చేసి ఎలాంగ్ విత్ రెసిడ్యూటీ సర్వే ఇంటర్ప్రిటేషన్ తోటి మనం చేసినప్పుడు మన రిజల్ట్ 80-90% వరకు కరెక్ట్గా ఇవ్వచ్చు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ వాటర్ మనం ఇరిగేషన్కి యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇరిగేషన్కి యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే మనకి ఇండియాలో ఎలా ఉంది సార్? ఇండియాలో ఓవరాల్గా ఇండియాలోనే అంటే త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు గ్రౌండ్ వాటర్ ఇరిగేషన్ పర్పస్కి. తర్వాత మన దగ్గర ఇండియాలో కూడా చాలా ఎక్కువ. ఏంటంటే in advanced countries 60-90% varies on the country population. 60-90% of the groundwater is used for domestic as well as for irrigation. ఎందుకంటే కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే మనకి ఈ నదీ జలాలు మనకి ఉన్నాయి ఫెసిలిటీ ఇరిగేషన్కి, బట్ మిగతా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఏరియాస్లో మనకి లేదు. కాబట్టి గ్రౌండ్ వాటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాం మనం. హలో హలో మేడం, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? మే ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్? టెల్ మీ. Sir, what is the geological action? How it impacts the groundwater quality? క్వాలిటీ ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుందని మీరు అడుగుతున్నారు. ఎస్, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దోస్ రాక్ టైప్స్, ద మినరల్స్ ఆర్ ది సాయిల్ కాంపోజిషన్, when it percolates into the aquifer zone or fracture zone, so the minerals present in those rocks or in soils, they will enter into the groundwater. So the quality of groundwater or chemical composition of the groundwater depends on the minerals present in the rock types, in the surrounding rock types. For example, దీనికి ఒక నేను మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. మనకు అందరికీ తెలుసు నల్గొండ జిల్లాలో ఫ్లోరైడ్ ప్రాబ్లం చాలా ఉందని. ఈ ఫ్లోరైడ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అక్కడ కొన్ని ఫ్లోరిన్ బియరింగ్ మినరల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఫ్లోరైట్, అపటైట్ ఇలాంటి మినరల్స్లో ఫ్లోరిన్ అనే మినరల్ ఉంటుంది. అవి కంటిన్యూగా గ్రౌండ్ వాటర్తో కాంటాక్ట్లో ఉంటాయి బిలో ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. అందుకని ఆ మినరల్స్లో ఉండే ఆ ఫ్లోరిన్ మినరల్స్ డిజాల్వ్ అయ్యి వాటర్లోకి వస్తుంది అనమాట. సో మన క్వాలిటీ అనేది అక్కడ చూస్తే ఏంటంటే మనకి ఫ్లోరైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ కాదు, చుట్టుముట్టు గ్రానైటిక్ టెర్రేన్లలో చాలా ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి. కానీ అక్కడ మరి నేచర్లో ఫ్లోరైట్ అపటైట్ వీన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అక్కడ. మనకి ఈవెన్ మనం చూస్తుంటే కూడా ఫీల్డ్ వర్క్ చేస్తే మనకు కనిపిస్తాయి వీన్స్ అవి. సో ఇది నేచర్, అది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద రాక్స్ ఉన్నప్పుడు అది సెగ్రిగేట్ అవుతాయి అలా. ఈవెన్ ఇన్ హైదరాబాద్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ గ్రౌండ్ వాటర్, nowadays the water table has gone to the maximum depth, deep level. So in that what's happening is people are going, especially now where we are situated, we are Ambedkar, Jubilee, where we are going to 1000 feet, 1500 feet, 1800, yes. But they are forgetting because there is a uranium content will be there. How far it is useful for a domestic potable water or it is not potable water, you have to think of. Even after thinking it's a potable also, whether we can use for irrigation purpose. For example, if you are using in in Jubilee Hills, can many people use for this what we call garden or domestic garden or kitchen garden? Will this uranium, and I am more worried, especially the water which is trapped from the deep level, the uranium content will have impact. హలో చెప్పండి, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి మేడం. ఇప్పుడు నాకు చిన్న డౌట్, చెప్పండి. గ్రౌండ్ వాటర్ pH స్థాయి 7 కు ఉంటుంది. ఓకే, అది ఎందుకు ఆ న్యూట్రల్ స్థాయిలో ఉంటుంది?
గ్రౌండ్ వాటర్ పిహెచ్ అనేది అంటే ప్యూర్ వాటర్ ఉంటే ఉంటుంది కానీ నార్మల్గా అలా ఉండదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హైదరాబాద్లో తీసుకుంటే గ్రౌండ్ వాటర్లో టీడీఎస్ఏ దాదాపు 500 to 600 milligrams per liter ఉంది, చాలా ఎక్కువ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రాంటిక్టేరియన్లో. సో కాబట్టి పిహెచ్ కూడా అలా అంత ఖచ్చితంగా అంత ప్యూర్ స్టేట్లో ఉన్న వాటర్ మీకు ఎక్కడ దొరకదు ఇప్పుడు, బికాస్ ఆఫ్ ది వేరియస్ మినరల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద రాక్స్, ఐడియలిస్టిక్ కండిషన్స్. బట్ అలా దొరకదు అనుకుంటా, నాకు తెలిసినంత మట్టుకు అయితే ఇక్కడ గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా చూడలేదు నేను అంత. జియోలాజికల్ యాక్షన్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ కాదు, ఈవెన్ ది సర్ఫేస్ యాక్షన్, రివర్స్ విండ్స్ అయినా కూడా, ఈవెన్ magmatic also you will not get a groundwater of pH 7. One second sir. హలో నమస్తే మేడం. నమస్తే, నా పేరు కృష్ణ. చెప్పండి కృష్ణ. మేడం ఇప్పుడు నేను బిఎస్సిలో ఇది జియాలజీ అనేది తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ అంటే మామూలుగా జనరల్ గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అనేది చెప్పండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు భూగర్భ జిల్లాలో ఉండే వ్యర్థమైన కొన్ని నీటి యొక్క వాటర్ అనేది అవి పైకి రావడం వల్ల ప్రజలు అనేది అవస్థ పడుతుంది. కొంతమంది ఇప్పుడు సరిగ్గా మ్యాన్ హోల్స్ అనేది లేక ఇతరు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయిన పరిస్థితి కూడా వచ్చింది. అవి మనం నిత్యం కూడా ఉన్నాం. వీటన్నిటికి కూడా అరగట్టడానికి అసలు అంటే వీటిని అన్నిటిని కూడా ఇప్పుడు ప్రాణ నష్టం కానీ ఏదైనా కానీ వాటర్ తో చాలా మంది చనిపోతూనే ఉన్నారు మేడం. ఎందుకని అంటే ఇప్పుడు సరిగ్గా భూగర్భ జలాల్లో వాటర్ అనేది ప్రాబ్లమా, లేకుంటే గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదైనా మరైతే ఏదైనా కారణం అయి ఉండొచ్చు. అసలు ఎందుకు ఇలాంటి అనేది ప్రస్తుతం అనేది మ్యామ్ నా యొక్క ప్రశ్న. ఓకే కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్గా కొంచెం క్లారిటీ లేదు సార్. యాక్చువల్గా తను అడిగేది ఏంటంటే వాటర్ వల్ల చాలా మంది చనిపోతున్నారు, లోకల్లో మనకి డ్రైనేజీ ఏమన్నా ప్రాబ్లమా? దీనికి అవును చెప్పచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్లో మనకు వాటరు గ్రౌండ్ వాటర్ స్ట్రేట్ అవే యూజ్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉండదండి. దాంతో యూజ్ చేసి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇక నార్మల్గా రూరల్ ఏరియాస్లో వచ్చే మన గ్రౌండ్ వాటరు బికాజ్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీ కొంచెం నైట్రేట్స్ అలాంటివి ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది. తర్వాత ఈ ఫ్లోరైడ్ ఉన్న ప్రాంతంలో ఫ్లోరైడ్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇవన్నీ కూడా డ్రింకింగ్కి యూజ్ చేయడానికి అనుకూలంగా లేవు ఏవి కూడా. అందుకనే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కూడా వచ్చాయి, మంచినీళ్ళు సప్లై చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు డ్రింకింగ్ పర్పస్కి మాత్రము వేరే వాటరు, ఆల్టర్నేటివ్ వాటర్ ఉంటేనే మనం అది వాడుకోవాలి. This is mainly happening due to the excess use of fertilizers. Pesticides. Yes, sir. After the excess pesticide which they have used, which fall on the ground, due to the rainwater, it ultimately reaches the water bodies. Yes, sir. And water bodies ultimately it filtrates, it seeps into the groundwater. And that groundwater is becoming a polluted water, especially because of industries. They don't use this plant. Effluent plant వాడకుంటే ఏం చేస్తుందంటే they are directly throwing into the on the soil. Ultimately it reaches in groundwater, which is causing a lot of worries. That is the reason we are not able to solely depend on groundwater for domestic. We cannot depend for domestic purpose groundwater. హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి మేడం. క్వశ్చన్ ఏంటంటే గ్రౌండ్ వాటర్ కంటామినేషన్ లో బయాలజికల్ కంటామినేషన్ అంటే ఏంటి? దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉంటే కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్పండి. Biological contamination of the groundwater. See, most of the urban areas lo we have dump yards. All the municipal waste, garbage, they dump at few places. Yes, exactly. Our example we can take that. So అక్కడ బ్యాక్టీరియాలజికల్ కంటామినేషన్ అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా విచ్ గ్రో మల్టిప్లై ఇన్ సచ్ ఏరియాస్ అండ్ దే అల్టిమేట్లీ ఇన్ఫిల్ట్రేట్ ఇంటూ ది గ్రౌండ్ వాటర్. This is nothing but a biomedical
problem because many of that they have thrown into the Yes, reaches. exactly. Ultimately, it reaches groundwater and getting polluted. And there are various types of material which is being dumped. Dumped, Yes, yes. For example, hospital waste also Yes, they sir. dump. Medical waste. And our garbage, domestic waste, so many things. So there are so many possibilities where biological contamination takes place into the groundwater. So they are not safe for the drinking. So along with the chemical parameters, always biological parameters also we have to analyze whether they meet the particular standards or WHO standards or Indian standards or ICMR standards. So we have to analyze biological parameters also. So as he said, it is a good question. There are many types of biological pollutants. Yes, sir. But So- that needs a thorough research. and Thorough we have research. to- So it is not so easy It's to not easy identify. to identify and tell an example now. Identify, and there is a possibility of contamination of biological through biological Ultimately, what material. we can say is this is groundwater and environment also interlinked now. Yes. So that ultimately still it is a study, still it's a vast subject, where we need a thorough study. Yes. And this also topic which you have chosen, madam, it is not one topic, it's a very big topic. Yes, sir. We may not do justice also in this 1 hour, Okay. but Only a definitely sort of introduction sort we of could give. introduction, Yes, sir. and we have given only overview. we Overview are of given the only a topic superficial we- views. Yeah. That not more detail we cannot go because of huge topic. About quality also itself, that is a big subject. Contamination On the quality. topics which we have now discussed is a topic. Every topic needs a one hour Yes, sir. lesson. That's such a big topic, and it is not a topic. It is a it's a subject. It is a branch of geology, hydrogeology. And if you think as we three are all geologists, it is nothing but like a Todd, Yes. G.W. Todd textbooks. Yes, So Todd. can we talk about the Todd textbooks in just about half an hour or 1 hour? Only thing is we are giving an introduction Introduction to the about the subject. yes subject, Introduction about the and subject, groundwater. one disadvantage is this subject being in first year. When we are talking about pore space, cracks, filters, yes. structural features, they are not able to understand because they are not new about that Exactly, features. exactly. So especially geology students, where they talk, where they learn only in the directly in the undergraduate level, that is in first year. We are not able to decide which topic has to be covered first and which topic has to be covered second. For example, generally we cover physical geology number 1. Yes, sir. But physical geologies are so many things linked to other branches of Yes, the sir. geology, petrology. For example, now we are talking about faults, Yes, sir. cracks, Cracks, joints. folds. Yes, These are all nothing but a structural geology. To explain to the undergraduate first semester of geology student, it needs a thorough explanation, and it not only need, they must have certain background. In absence of such background also, they are not able to understand. Exactly. That is also one of the problem for geology students. So that also we have to consider in counseling and see that this is best communicated. And all our branches of the subjects are interlinked. Interlinked. We cannot study one branch Yes, without separately, one subject the knowledge of independently. other branches. So it is all interlinked. Yeah. Okay. So You can conclude. Thank you, sir. Thank you, Rajashekara Reddy sir and Professor Sudarshan sir. సో గ్రౌండ్ వాటర్ గురించి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో గ్రౌండ్ వాటర్ లేదే మనకు డైలీ రొటీన్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది మనకు లేదు. సో గ్రౌండ్ వాటర్ మీద మ్యాక్సిమం మన లైఫ్ సైకిల్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ సార్. So my sincere thanks to the subject experts Professor Rajashekara Reddy sir and Professor Sudarshan sir. Deep explain in the topic of groundwater, vertical distribution and geological action of groundwater. So for BSc first year and first semester geology course. So it is more useful to the students for improving their knowledge, sir. So any doubts and clarifications, please refer to our books, Dr. B.R. Ambedkar University books, and meet me any doubts in the Department of Geology, Dr. B.R. Ambedkar Open University. Thank you, Ananda.